talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Te whaatalo whātu se whaapoponga nei o tātou reporti la te mai lau KVZK. E mumu ato le so lena tanu mai le atunu ura vanga to lima sifun ma lima o suyo le fima. Le u wha moe ngā le rue so soani a lima te mai tai fo mai. O le matanga ruenga le sui fo mai loi na le PCI o le wha mai o le COVID. O suyo le fima o tanu mai e au fiai ma sui mai le vanga tututonu o pui o le wha mai le CDC. O sui mai le matanga ruenga le DHSS mai isi paanga le federale. O le hafso soani sui o le fima le whaatinoino tui o le COVID, whapei maisi ngā ruenga e mo miai le so soani e pe o tonga fitinga o fo mai. O le hafso soani sui o le fima le whaatinoino tui o le COVID, whapei isi ngā ruenga e mo miai le so soani pe o tonga fitinga o wha mai. O se wha maa avenga le nei a lima te mai tai fo mai o le atunu o le vana ngā lue mai talo na pepesiri nei wha mai le laulangi. O le au malanga, o le a wha anofo se le whanitari malo le trade winds. I le mai ai o tuwinga sa whai e le so o le wa whaido mai e matanga ruenga le sui fo malo loina. O le au whaingo tangato le atunu ua a fia le siama o COVID pe o le whaamawina le so e ni masifuru malwha. Mai lea numera e whaas furu wha tangata sa whaamawina e suenga na whaatautai le matanga ruenga le sui fo malo loina mai ona nuwhanga e tolu whaapea e malasafulu sa whaamawina e suenga sa whai e le mautanga ngase o le LBJ. Mai le fast food fast sa mawina na matanga ruenga le soi fo malo loina e to tolu sa tonga fitia ma wa vatu nei o latu ai ngai fa no fo se ai I se fa mtalanga mai le li fo mai a kapusi landu o le LBJ lau KVZK News mai le sefulu tangata sa fa mawina le so de mo tanga se wa fia ya unga COVID e to tolu fo ina tonga fitinga masani e ala fo ala au fa pe mal IV ma wo to ina tu nei o latu ai ngai fa no fo se ai na ta wo fo ina li fo mai a Dr. Landu lau KVZK o lo ye se mai no to atau watu dia fefinei wo mau wa afia ya unga COVID ma le afai e sia ki masani fo mai e fa amautu no ai de tau fia ma le tau fia o nei ngase mai pe ona faania e le li fo mai a fa e tau fia le nei ngase ona ave ai lole o ia matangata mo le atunu ua tau fia ma fo mai ya unga le fa mai o COVID taru mai la PPC tu o le siama o COVID o le faitau ngā fa o le atunu ua maua ya unga le fa mai e lua se lau malvalu. O loko solonga le lele tina maitanga lea na awatu la so tofi revea so nei I le mauta ngasi whanga anu lea na maua isiaki sa whai wa afia ya ngor COVID. I se reporti mai na li fo mai a kapusi landua na ta wai o le nei tina wa mai a umon whai o na tu ia lua ma o na o le vave o ti ngaron manava le mafu angale wa tau fia I le teimi nei I le vaenga tau fia I tangata wa afia ya ngor wha mai. O le tamaita I le nei o le aolo tina le na maliu I le whare mai le astofi. Ona o le telu whamatalanga o whaasalalawina o mafuai le mautono liso le atunuu I le pepesi o le whaamai. O le ana whasiringi ai lau KVZK le sunga le li fo mai a ai Philly John Tufa mo se whaamalamanga I aunga o le whaamai. Ai mai se ona e taitutusa lava I aunga o le COVID ma le fulu masani. E pe ona whaamalamanga mai le li fo mai aunga o le flu e mafu mai se vaenga o ta ua le influenza. A le COVID e mafu mai le SARS-CoV-2. Mai tau fia ngai tutusa lava au ngai pe o le fever, o le tale, o le tinga o le uru, ma le tino pepe. Mai pipisi fo I au o le COVID e pe fo I le flu masani. Ma o le isia mai pipisi mai le fofonga po o le iso le tangata se itu lou. Mai mafu mai pe a mafatua, tale, pese, pe tau tala foi, ma mafu anga lea e vave ai lava o na pipisi. Mo le COVID lava ia, o le isi aunga le manongi lea o se me tau sami. O le isi maanga sao no ele li fo mai, o le isi a afia le COVID, e le iloa le teimi le na aunga o le wha mai, o nei umi se teimi, e whato a adia e aunga o le wha mai. Sao no fo I tufa, na pau le whainga whaia ia mautino, wa afia le tangata, o le whai lea o siaki o le COVID.
O siaki ne o COVID lo whaatino ina ia sangafua a salulu whaapea ma le Australia mai le valu i le lua le auli no whanga pe ua Mauli, Tafuna Family Health Centre, ma le whale mai whaitu malo leone. O le asa tona i nei le ufuafua e whai eitu ingo le COVID, e ala se drive-through le ufuafua e whai e mle vane li Tafuna, e amata mai le valu i le lua le auli, mai whautua ina le atunu ina au mai pepa tui le aso, e whautua ina fo i le atunu u, ina ia lava le ono sai, au whaanga solo le tātou drive-through, mai ia whaonga le tali fafonga, ma le tūvava i taimi uma. E ui le pepesi o le wha mai o le COVID, e leo tau fia i le whaatino ino ngā ruenga le malo, o lo whaatino ina le taimi nei, e peo na mole mawina i le aso i le asesinga masani le afionga le kovana, le manu pa le poisi a le ngā maunga. O asia singa masani le kovana e whai ai vai aso uma, e asia ai a tinae, e le ngate i le vaenga o onga, o awala, o a tinae o lo fausia, ai whaapea ai le asia o ele ua fuafua i ai a tinae mo le lumanai. Sau noa le kovana le manu maunga, o fuafuanga al malo whaatino ino o fuafuanga talwhia ngai mo le atinu. Man whailoa e lana fionga, o le nei wha mai, wa a fia i le lalolangi atoa, ma e le ai lava se taitai o se malo e le o foi, i whaatino ino ngā ruenga tatau ma le leimo na tangata. Whaaftai al kovan sili le atinu o ana lango i taumwhainga le malo. Ono o afianga le COVID, o lea ua whai ei ni suinga e ala i tātou tala mai lau KVZK, pei ona masania i le afiafi. O nisi o vaenga o lau tala fōua ngā lurue mai nei i la tau whale, ono le wha moe moe, ina ia mawhai pēa o na wha wawina le au nanga lau televise, a wā le wha lau i loina o mea o lo tutupu i le atunu, a o whenga iei Amerika Samoa ma le COVID. O lo wha wawina tātou au nanga e ala i tātou wha asala launga tu sao, mai i whonotanga me wha asala launga masani ala malo. O nisi o Paul Kalame masani lau KVZK, ua tau fia i le pua ina mo le taimi nei, se ia iei se taimi le rumanai, e wha whetai ai le atunu u ona o le lama ono sai. O le so le na whaalauiloa mai le whaauluina i le palemene o tonga o se tūla fono tau whaofi. A whai e talia le palemene, le ama whai ei o na whaatanga le whaonga ino o tūpe siliva. Po le Bitcoin, i ma whai ei e o na tangata o na lafo matalia tūpe na ilo le tau o lo totongi i le Western Union. Na tā ue Lord Fusitua. O le tōris 4% o tūpe maua mai tūpe e lafo mai ainga i whafo, e mai mau uma le Western Union. Tusa lea o le fitus 10 miliona tā la Amerika, ile o sau i tonu o le tamau ainga. Na tā ua e Fusitua, a whai e mawhai o na tā ofi le tōris 4% lea, o se tūlanga le lei, o le ai ei le atunu a wā o lea vaenga, o le anofo i tangata o le atunu, ai leo le mai mau le Western Union. I tata reporti mea lo tutupu lalulangi ma tualu ngā la loru ngā upenga te whailangi ma fomai se whaalinga a se tasi o li Senator Amerika ia Lindsey Graham na whaapea na paule me vaveo na umale taualo o whaia nei le vau Lucia ma Ukraine o le wha umalo o Putenia ma le umi. O le Senator ia Lindsey o se tasi leo le vaenga le Republican o se longa i tutono Amerika ia na whaamtalanga whaapene i whaia LA ma se tau fiofi. I le vivese o lunga o penga te whailangi whaamtalanga Lindsey o matua whaalia il te tee o le ampasa o Lucia ia Amerika ia Antov. E whaapea o nei whaamatalaga o mafuai o le tele rivesi ua tula i mai le teimi nei ma whaatupuina i fo i le toʻatelo tangata Amerika e le fiafia i tangata Lucia. A o te te ai Lucia i e whaamatalaga Lindsey e le ilewa ai toe puliri mai fo i le isi whiaua le li senatoa whai mai tope e whaise fufuanga le tautama o Putin manu o le lava le teimi. O whetari ai ai pēr Lindsey ma le ampasa Lucia i lunga o penga te whailangi le so o le auli nei le ana i eise so e ngā tupe i te tono peritani ana whaia e visoso nei tangata Ukraine wa a whea le tau o whai nei e pēna ripatia mai o le PPC e le i umale asa mō le sai ngā tupe ai wa ausia le 5.5 miliona pauni ma o le toʻatelo tangata sa foaʻi e aofia umai ma le aumamafa o Peritania tele e o lava le tupu tamaitaʻi o Peritania ia Elisabeta o lona alo o Salesa ma le tina matua ia Camila o latou uma nei na matua foaʻi tetele le faamoemoe e 2.0 miliona pauni Peritania le tupe le malo lava ia Peritania tele na foaʻi mo le faamoemoe. Ukraine whaafetai le malo le lofo le tua ono le pā o le pomu ai le i la vea ai le vaenga lo i le malo se whaaniu kiri o le malo le ana la vea ai se vaenga i o se whaingo Lucia lo whaia nei o le vaenga le nei o lo i le malo se whaaniu kiri o Sparanisha
o le lima ile nei o fale niukilia whaapene i tono Ukraine, le nau lava lusia e whaaleangaina, o le popolo e atunu o lalulangi o no afianga le ao i ele soifo tangata o manu whaapea ma le sio manga, pe a pā whale nei, o waha e ono tele se whaaleangaina o Ukraine o le ao o iai. O tātou tala nā i mea lo tutupu li lalulangi wa awinatu mai le BBC. Se va inga le tau mo Amerika Samoa. Po ana nei o ile aso sa e matele na woa e ta apisolo timu ma lu e fituiva ve vela iva sfulu sa vili mai matu i se sa e o ratu i se fulu mai la leitula. Po le aso sa e o ile po le aso ngafua e a woa inisio taimi e ta apisolo timu ma lu e fituvalu ve vela iva sfulu. Aso lua e o ile aso tofi e matele na woa e ta apisolo timu ve vela valu ma lu e fituvalu. Ma o tala na o le tau. Whaasisilanga ma le matangan wenga lo sanga le mulau tele le DPS. E whaasisila atu ma le whaano lava le mamano le au ave taavale whaapele atu no umo le whaamoe al matangan wenga lo soifua malo loina e ala e tatu tuinga lau tele drive-through o whaamoe mo atai au. Ona ole iai o se tūlanga e whaatumuri ai le tatu au le tele tai au. O le whaasisila atua i whaapea se i vanga nao e malanga mai mo tuinga e fautua ina manosi le atunuu, ina ia fo ia le ui o le awala mai no uri anga i mai le malai vaalele. Whape ma le awala mai iri e anga i mai le malai vaalele. Ai mai se lava le awala i ruma fale tonu lava o le fale ingo le McDonald's i le malai vaalele, ma le awala mai le malai taalo le veterani anga i mai le malai vaalele. O tawa le umalava i mai se sae u whaamoe mai mo le tuinga tai ao. O le aui wane i sifo i au tafo le McDonald's. O na whaawa wailea le vaenga i baka i tawa le diwa ma le OMV. O na whaamoe moe ai lea le malai vaalele mo a tātou tuinga. E whaapea fo i tawa le hanga i mai se sifo le malai vaalele. O le aui uma le vaenga i baka i tawa le OMV. E whaamoe moe ai mo le malai vaalele. E whaamahalu lua tuai o nei mafu anga le maarofia. Whaafutai lo na sai ma le lava papale. A o fia ngai lo malo ma le whaamai. Silanga fala waitele mo le tufutufaina o pepa tau mafar food stamp mo le masina o mati. E fia lava le matanga ruenga o tautua malanga manuia mo tangata lautele e whailo atu. Ua wha maunia nei re kovansili, le kovana lutena mar komiti ngā rua kovitis fuluiva. Le mātou talusanga li toi a matali o le tufutufaina o pepa tau mafar a snap. I lalo ni whainga whae tete, a wa lava le puipui o pesi o le coronavirusi. A toa ai ma le usta i o tā pula a ua whaata atia mai. I lalo le polo inga wha wau re soifua malolo i nei wha lave whaafua sei. Wa iei nei tūlanga ua fuafua i eid prokalama fsoswani tau mafa Amerika Samoa pole a snap. Mo le tufa ino pepa tau mafa e pei ona tā ua i lalo. Mua, o le a tufa ina atu pepa tau mafa i a inga mo i lato i fitu tau sanga re mātutua pe sili atu foi. E le ai se sui whaatanga ina. O i lato e wha whainga tau na whioa e le ai se sui whaatanga ina. E whaatalo sanga ina le nei tau tua. Mai la tau e ngase tu ngā. E le ai se sui whaatanga ina. E whaatalo sanga ina le nei tau tua. O i la tau uma ua sui numero telefoni. E te tau na wala au mai le official a snap. Ma whailo mai suinga fau e fiso o ta ia tuai. A wā lava wha moe moe le au watu o pepa tau mafa i le a inga. O isi uma i la tau e anga waa e te tau na piki ina o la tau pepa tau mafa i le official a snap i utulei. I le whaanga solongo matai tusi a matai le asolua, mati valu lua afe lua sfurulua. I austa ia inga ma le komiti ngā lua koviti sfuruiva i le whaatapula aina o nanga i le selauta ngata i le aso. O nisi neo a inga. O le amatua wha maarusia mtanga ruenga o puipuinga o sanga le mulau tele, ma le DHSS. Nau i la tau lava e iei ideal a snap, o le a whaatanga ina mwhaatino ina iei le tautua i le official a snap. Au i la tau i le aini ideal a snap, wha malulu atu o le a lema whaiona tautua ina i lātou. E na o le taitoa se fulu tangata i le taimi, o le a mawhaiona whaatanga ina i uru whale le official a snap. E le whaatanga ina alum whanau le ofisa po le lotoa, pe a piki ina pe patau mafa. Ia tau sisi le nofo vala ono futu le vā mai le isi tangata. E whaapea fōi o na whaatūlanga, na fōi ono futu i le vā i lalo le whale ie i lumo le official a snap.
O i lātou te tui laina te tau na usta ia fo i nei tū la fono. O i lātou uma e iaini a unga whaali o le flu pe o le fiva tale maftua maisi a unga. O le a le tale eina, mo le a le mawhai fo i na whaatino i aile au nanga. E mana o mia lava o na wala o mai le ofisa i se aso mua atu. E wha mautu ai se sui whaatanga ina e piki ina o tau pepa tau mawha. Na o i lātou e le i mae a le au ngā o pepa wha maunia e mwhai o na piki ina o lātou pepa tau mawha e le masina nei. O i lātou o mai a leo ngā o pepa wha maunia ia Februari lua fe lua sifurulua. O le a whautua ina i mea iau na whai eise te mi mulmuliane. O le a tau fia fo i pākanga mō tā vale. Mo i lātou i eini mana o ngā wha apitoa ma tangata mātutua. O le whaasolonga le nei o tufutufa ino pepa tau mawha. Mo le masina o mati lua fe lua sifurulua. Mati valu lua fe lua sifurulua. Sua whawhai ue a mata mitai tusi o le ngā. E o atu ia Iosefa. Mati hiva lua fe lua sifurulua, sua whawhai ue a mati mutai tusi o Iosefo, se io o atu i le ka uro. Mati sifuru lua fe lua sifurulua, sua whawhai ue a mati mutai tusi o le la a, se o atu i le la e ngā e. Mati sifurutasi lua fe lua sifurulua, sua whawhai ue a mati mutai tusi o le la e i a, se o atu i le la i u. Mati sifurulua lua fe lua sifurulua, sua whawhai ue a mati mutai tusi o le la i u a, se o atu le mo a i la a. Mati sfultolu lua fe lua sfulua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le mo a i la e o atu le mo a ti a i ti. Mati sfulfa lua fe lua sfulua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le mo a ti a la o atu le mo o la i ngā. Mati sfulma lima lua fe lua sfulua, sua whawhai ue a mati atu mitai tusi o le mo o e o atu le o mo a. Mati sfulu maleona lua fe lua sfulua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le PEO o atu i le sa a la a nu. Mati sfulu fitu lua fe lua sfulua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le sa a la a pu, se o atu i le sa e i u la. Mati sfulu walu lua fe lua sfulua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le sa e la e o atu i le sa i ti a. Mati sfuluiva lua fe lua sfulua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le sa i ti i o atu i le ti a la a ti a. Mati lua sfulu lua fe lua sfulua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le ti a la a u o atu i le ti e o nu. Mati lua sfultasi lua fe lua sfulua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le ti e o pi o atu i le ti u e sa. Mati lua sifurulua, lua fe lua sifurulua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le ti u fa e o atu i le ti y. Mati lua sifurutolu lua fe lua sifurulua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le u, v, w, x, y, ma le z. Mati lua sifurfa lua fe lua sifurulua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le a, o atu i le a la e. Mati lua sifululima lua fe lua sifululua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le a la fa o atu i le a ti o nu i. Mati lua sifuluono lua fe lua sifululua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le a ti u o atu i le si o ro ro. Mati lua sifulufitu lua fe lua sifululua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le si o u la o atu i le e vi e. Mati lua sfuluvalu lua fe lua sfululua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le fa a o atu i le fa i mo a la i e. Mati lua sifuluiva lua fe lua sfululua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le fa a i mo a o atu i le fa e ti a i. Mati tolu sfulu lua fe lua sfululua, sua whawhai ue a mati mitai tusi o le fa e ti a la a o atu i le fa u ti i. Mati tolu sfultasi lua fe lua sfululua, te tala le avanua mo e sa misi le latu waso. Moni fesili, fa amolmole wala au numero telefoni nei, o ne tolu fitu fitu lua o ne tolu fitu fa di matasi, ma le ono tolu fitu valu di matasi. O se whaalinga tāua le nei ma le mtanga luenga o a onga, e whaasira sila atuai i le mamalo le atunuu, le prokalama a le mtanga luenga o a onga wa tā ua o pepa tau mawha bo food coupons, mo whana wa onga mo lātou ainga, e mawhai ai o na whaonga e whaatau waitau mawha mai whale oloa,
Ile nei vai tawa o whianga iai la tunu umale wha mai o COVID-19 ma le tapu o le lanu momo. O le a matau na tuftufaina nei pepa tau mawha i le aso lulu, mati aso iwa i le tulae valu i le tae au, i le aonga lava o loo aonga i lo walo. O le tau au whai o le fsosoani mo pepa tau mawha, e lua se lau ta la mo le tama po o le teine aonga. O le fsosoani e whaatasi lava o na maua, whaamole e matua whaasaina lava o na iese tasi o whana waonga i le no whango le atu whainai pepa tau mawha. Wana o le matua po o le matua whaatu la fonoina, o lo iailo na suafa i whaamaumaunga na matanga luenga waonga e mawhaio na tuinatu iai pepa tau mawha whanau. E whaamanatu atu foina i aloa ia tu la fono o le puipuinga mai le whaamai, e pei o le whaia le lei o le talifofonga no nofo pe tu vava. I le ono futu ma whaamamane lei a au i taimi umalava, ina ia malu puipuia tangata uma, ua whaia le nei whaasisilanga ma le minga o tele te tā wai, tala wenga Dr. Samasoni Asaeli, whaatonu o aonga. Puipui oe mai le whaamai o le COVID-19, o nisi o awala o puipuinga, whaonga se whasimoli, ma se vai mama e fufulu mama i o lima mo le lua se pulu se kone, pe whaonga fo i se whamu vai la au fufulu lima, sanitizer. Ia tau sia le vā mama o whaatulanga ina o no futu, pe a wheloa ai maisi tangata i whafo atu o le li o lo ainga. Whaonga poni fofonga, ai maisi pe a awai atu ino whaonga whai tele, vaenga e tumutumu ai tangata. Whai tui pui pui o COVID-19, pe a whai uanga waa. Whai titi ele so ona whewa e mana nofo pile e mule whale, pe a whaalongo ina aunga o le whaamai o COVID-19. Whaamamai se vai la au tala whianga i vaenga o le whale, ma le si o manga e tango fia i teimi uma. Tutu whaatasi, pui pui America Samoa, protect as one. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. It is normal to feel fearful and anxious during this time. Be kind to yourself and look after your well-being. Stay connected with people you love and talk about your feelings. If physical distancing regulations are in place, use phones or the internet to stay in contact. Look after your body. Get enough rest. Eat healthy foods. Be physically active and minimize use of alcohol or other substances. Do an activity you enjoy or find meaningful everyday chores, such as cooking, praying, or dancing. Stay up to date with accurate information about COVID-19 pandemic in your community and take breaks from COVID-19 related media if you feel overwhelmed. Don't use alcohol or other drugs to manage your emotions. They might seem to help in the short term, but can make you feel worse, sad, anxious, and angry in the long term. Children may respond to stress in different ways. Listen to your child's concerns and give them extra love and attention. Keep to regular routines and schedules, including time for learning, playing, and relaxing. This message is brought to you by KVZK TV and the Department of Health. Po petu nei e tonu o la auto whaafonga mamai mo e nei po o leo la mato la wala winatu nei petu e lua Macarena te pati mai Macarena pepo
Margarita. Margarita, pati mai, Margarita to Mel. Ole la pito tono Macarena, pito ai ma Elena, ya pito atui. Awal ko lo kaya me ang awa kuku. Ke wale anga se meo yang ka lengi kupe ko kongen al malo. Lo que la le. Vai o TV le lua le luma. Ao ie ya loi ka ko. Pa pe awe ke le kala ao mai ari. Oi. Le le ka ko ngo. Vai oi. Wow. Pe ke kilo se poloka si mango ko vai oi gen ma ko ngu vai lo. Ile ki nga ma le o nga o men fa ya ka mo vai lo. Ele fa pe ke yo ave yo vai lo. Ma kwa le an le ngai fa kusanga e ya au. Ai lo ngai ke si la fion mol poloka si mai le ka kana e malo. Ma le pa wa ne o ke no nga ka poloka si mai o ko le ngi o ngipo. Olha o que faz aqui, o right mo usao. Ele fa pe ke yo fa usao fa pe nga. Ole fa o ke fa. Ele anga ma o nga wa mi nga fa ya ka. Anga ke lo ha o lo solo kinga. Foi lo. Vai yo le fa o ke fa ya kwa lo left side. Vai lo. Le fa o ke fa ya kwa lo sa ma lo manos. Ele va de o que yo ya me lo. Pa. Ta wa ma wa ku lo e kangi ba pe nga. Makalenga le fa ngofie. Foi lo. Makalenga just to tell you this. I'm telling you. Yeah, listen. I know you. You my auntie. Yeah, I know. I don't know what you're talking about. I'm talking about this. I'm not a toy to play with. Payo, eu queria calcar que aqui eu me segura não é não. Nga ke lo le o lo ko lu. Nga le se wangi pa makalanga wai pa. A se u la nga kinga. Ele va pe fe ngo fie ya ka. Nga kinga le pe yo kalinga. Bueno, que le lo premio. Ala me ki wa. Ala me wa ya lo ma fa ya ka lo ko lu kingo le anga. El le ya ka la. O le o kinga le ya lo ko lu. Ele Sau. Sau. Kailangan leyan o ko lwe nga ngo fongo mai fa pe ise ngu fe nga mi wa ai do wa lo para me wa nga ngo fongo mai ku Wala na ka mulir ka malo. ai ko ne nga fe ngo se wa ingi lo ka pa ka ba ko le pa ingi ke wa lo nga wa Ai fa pe. ai ni o ke wa pe o ke mo ne ni ba ba ka wa fa Ola me wa fai fua. La me fai fua, me fam kala ngai kia. Ya, ke nga le ne lo ko lo fa ya kia. La me fai. Ba bi pika wa. Oi, ei. Pa o ma ka kala ku ya ke oi. O me ko mu fa pe ngai e fai ke. Pero. Oi a me e fai. Pa pe a oi ya le po le awa. Oka. Ai ka ai poco escañales. E poco escañales. Ngau sa ai dia la ai lu fa pu mai o long fa king oi. Ele ya se me kasi ang fai, menga ku por que ele fai kala la fo, le si finger mo faler si finger. Mo por finger long falen fai ang fai mo fa olaso. Pa nga. Para so. Awar fa pa so lo fari. E ala fai kala la ngolo menga fai. Ya, ni pipi la menga ola kwa pipi lo lima ya ma fa kala, ola la no ya. Isa
sao le di kale. Lai lo le ya di kale le sa me ngapa yo. O sa wa pe di si le lo fanga. Ya me ngale ko wa mai ya oi ngo fo ya ku le o la wa mai ya oi ngai ke ngo fo ai. Ai pa do le ngala pe ngala fanga ma lo. Ele le ngala fanga o le ngala fo ya. Ya. O ke le ko sia oi ngai ko sia di kale. Di kale fa mal mal suma Ana kale mari mai di kale sa. Asa ne le wa mangu. Ba le nga mai kale lo ko lo ya. Ola ngo fo mai fa penga nga fa penga per kai. Na pa wal me polan me lu ke manga wai. Ole fai saka. Ai no nge lo ka mar ngi me kai lo. Di kale masalo kale ula se me umile abuelo. Makelika. Ya. Wa makwa kinga wai lu fam kalanga ngai pera fa. Mani lo kum. Hey, ko la lo lima. Bara lo ko lu kiangi mai ngang wai. Di kale. À phải vô lá sao pha phong ya wa kau foi ma oi ao misal po Yo le me nga le kinga lo mangava. Mikale. Kau kala sa mai lo fonga. Kau kala le o kupu ya makalinga makelika ma oi. No la tu le sia so foi va tu le Oe ke fa kanga fa punga mai a o le ngufe. Oe le ngufe ai vao. vai ele kufa pese ngufe awa kai upar ko inga ai ka be ang kupu Vai oe. kala lela ya ila kama fa ka kia kama la Ele ke ya uia pe o ke mio ke moe. Ola me ke manga oye ke manga ke fa ka kia lo kama ole sa ole Vai vi kalingi ke wa ka o ko inga. ya ola me le fe awa koya Ah. ola me fe awa koya Ole ale me o tupu wai fa kilo ya makalenga. ala ngo ke kilo ya so uma vai kongol makofale Kelika. ya Ole ale me o lo pita. makai ngo makalenga nga ku yo ku se fa ku ya Makalenga. Wow. Koi kiki ngai ki ele ngol mele finge ngai ke vai vai la. Wa vai akuso ya ke o so ye ke kau kale to. Vai o kau so mele kal kalu. makalenga palongo mai palongo mai palongo mai ku masa ngo so pa kala ti o nga fa ya pa pa ngo fo mau nei ala me le anga lo fai ya ke ai oi lo Nga ma ko mi kale pe mi ko sa wai. ai Ai yo sa ko be ngai pa se me ngai ai lo le ya. makalenga oinga bakor kupe oinga bakor kupe Oi. oinga usual pes Macarena de te macafela Macarena ya bala oi Wa ti fa na yo makafela o buat pes Tang lo lu idea. di kale sao So yo lo ko lu ale. wa lo ko lo fai po sao so ya ola me fai sao So e ke fia ngo fai e ke fia ngo fai Ke le fia ko fai wo po le unu. ya la balma ta ku la ya pakarila Ya. ai dia mo foi belo maco kuo Ti va yo wa ngo pom pa u mi lu mo le lu ai ngai le kula. ya le la Vai oi makedika. Ango lo anga kula nga po ke le kai kai fa kan nganga. Wai lo anga. Pa ni a pa makang ye le le ai. ya palongo mai oi Ele vai dar longo que eu ia ao nga makinga eu on. ala u folo la nga le oi o se su ke alu fo yo Polo bala nga kai me on. ola u bingo yai ola u bingo le on. Polo me on pe yang ke o kai mo le ok sakanga. awan o ya kwa eu so lu ngai lo fa di Le o so no ngalo ke o so sa sama e lo fu Ya. awan kama o e kama le uso lo kinga Ni kamera yo. ane bea ya fa pe oi lo fa umalo sia me
tātou tauni atu. O le pola atu mai le si whaanga. Malo, te pati mai, 3 stars, petelo, matu meo. Woohoo! Protect yourself from COVID-19. These are some of the protective measures. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds or use hand sanitizer. Practice safe physical distancing from others outside your household. Wear a mask, especially in crowded or enclosed spaces. Get your COVID-19 vaccine. Limit your travels to essential ones only, and stay at home if you are feeling sick. Clean and disinfect frequently touched surfaces. Tutu Fa'atasi, we Bui America Samoa, protect as one. Talofa, you're watching this special bulletin from KVZK TV. More than 50 representatives of FEMA have arrived in the country to assist with American Samoa's efforts to combat the spread of COVID in the community. The team includes representatives from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, the Department of Health and Human Services, and other federal partners. The team will help with vaccinations, treatment of COVID cases in the Department of Health, training, and help supplement medical staff. Earlier this week, Governor Lemando Palepoisialangamona said he had requested the federal government's assistance with the current spread of the virus, and the request covers medical personnel, supplies, and vaccines. Other representatives of FEMA will be set up at the LBJ Hospital to help with patient management, infection control, and other functions related to COVID response. The FEMA team are in quarantine for 7 days at the Tradewinds Hotel. In our latest report from the Department of Health issued at 5 this evening, Dr. Elizabeth Lauvao has confirmed 54 cases of COVID in the community at the conclusion of tests carried out at 3 of their sites and the LBJ hospital today. Dr. Lauvao of DOH said 44 cases were identified at DOH testing sites and 3 were treated. Dr. Akapusi Landua of LBJ also confirmed that 10 cases were recorded at the clinic and 3 were also treated, 2 with tablets and 1 IV. Akapusi Landua also told KVZK News that doctors at LBJ are assessing a patient that was admitted late this afternoon positive of COVID. If admitted, the patient will become the territory's first COVID admission. KVZK News will provide another update later tonight on our Facebook page. The total number of cases in American Samoa since the shutdown now stands at 208. The daughter of the woman who died at LBJ Hospital is doing well despite her pregnancy problem. Speaking to KVZK News, Dr. Akapusi Landua said the daughter was admitted to the hospital on Wednesday due to early labor. She was tested positive for COVID-19. Dr. Landua said she is asymptomatic and is still admitted to the hospital in stable condition. She is fully vaccinated. Her admission, according to Dr. Landua, is not because of her COVID-positive test, but her pregnancy problem. Extinguishing COVID flu can be difficult because the symptoms overlap so much, explains Dr. Aifeli John Tufa. Flu and COVID-19 are caused by different viruses that can be spread among people. Flu is caused by the influenza virus, whereas COVID-19 is caused by SARS-CoV-2. Both can give you a fever, cough, headaches, and body aches. Flu and COVID-19 also spread similarly. They are transmitted by small particles that come from your nose and mouth when you sneeze, cough, sing, or talk, raising the possibility of infecting people who are nearby. Infected people may not have symptoms but can still pass along either virus. Both influenza and COVID can be spread to other people before individuals develop symptoms, said Dr. Aifeli Tufa. COVID-19 symptoms can take longer than flu symptoms to develop. Someone with flu usually has symptoms 1 to 4 days after being infected. A person with COVID-19 typically shows symptoms about 5 days after infection, although this can range from 2 to 14 days. One telling sign of COVID-19 in some cases is the loss of smell or taste. But because of other similar symptoms, there's really one way to be certain if you have COVID-19 or flu. Get tested.
Our testing sites are available on Monday, Wednesday and Friday from 8 a.m. to 2 p.m. at the Amaoli Clinic, Tafuna Family Health Center and the Leone Clinic. COVID-19 vaccines are scheduled on Tuesdays and Thursdays at 8 a.m. to 2 p.m. at the Samoana High School, Tafuna Dua and the Leone Catholic Hall. The drive-through COVID vaccination clinic is scheduled for Saturday, May 5th from 8 a.m. to 2 p.m. at the Tafuna Airport. The public is advised to bring their vaccination cards. Space is limited. Anticipate long lines at the drive-through. DOH asks that all residents wear a mask and maintain a safe physical distance from each other all the time. Please comply with the directions of DOH vaccine support staff during the entire COVID vaccination process. The Build Infrastructure program is on track despite the spread of COVID-19 in the community. At his weekly visit to inspect government projects being built or soon to be constructed, Governor Lemanu said his administration remains committed to building infrastructure and implementing programs that will benefit the community. He also said we must remain vigilant and agile to address the evolving COVID-19 pandemic and its cascading impacts. The COVID-19 pandemic is a health crisis that has leaders across the world grappling with the well-being and livelihoods of their communities. The economic challenges wrought by the pandemic continue to mount, and with them comes much uncertainty about the future. But Governor Lemanu is determined that we will get through as we are a strong people. With COVID now spreading in the community, KVZK TV staff is now working remotely from home to make sure we continue to provide the service for our territory. KVZK News has been working remotely since the shutdown to film and record the news on a daily basis so the public will continue to get updates with our government's COVID response efforts. Production and filming for Whaingalo 2 have been suspended until further notice. KVZK will continue to work alongside the COVID Task Force, DOH, and EOC to provide the live air coverage so our people continue to receive correct information from events as they happen. A bill to make Bitcoin a legal tender in Tonga has been proposed by Tongan noble Lord Fusitua. The Lord suggests that the use of cryptocurrency would benefit Tonga by significantly reducing the cost associated with transferring remittance payments. According to Lord Fusitua, up to 30% of remittance are lost to transfer and currency exchanges fees charged by intermediaries. This amounts to over 70 million, Fusitua said. 30% is game-changing because that's the third of your wage. That's the difference between your kids going to school with breakfast or without breakfast. So the US 70 million, that 30% that used to go Western Union, is now in our people's pocket. Fusitua said his proposed bill will go to the Tonga's parliament to be tabled for discussion in September or October this year. A U.S. senator has called on someone in the Russian President Vladimir Putin's inner circle to assassinate him. Lindsey Graham said the only way Russia's invasion of Ukraine ends is for someone in Russia to take this guy out. His comments have outraged the Russian ambassador to the U.S. Mr. Graham, who represents South Carolina, tweeted, "You would be doing your country and the world a great service." Anatoly Antov, the Russia's ambassador to the U.S., described his statement as unacceptable and outrageous. He said the degree of Russophobia and hatred in the U.S. towards Russia was off the charts. Unbelievable, he said. Meanwhile, an appeal by the UK Disasters Emergency Committee to help thousands of Ukrainians fleeing the conflict has raised £55 million in its first day. The total includes donations from the Queen, the Prince of Wales and the Duke of Cambridge. Hundreds of thousands of people donated to the humanitarian effort within hours of its launch on Thursday. The total includes £20 million donated by the UK government as part of its UK Aid Match scheme. 15 UK aid agencies, including the British Red Cross, Oxfam and Save the Children, have joined together to ask the public to donate. More than 1 million people have fled Ukraine since Russian forces launched its invasion last Thursday. By the grace of God, the world narrowly averted a nuclear catastrophe last night. That was averted to the U.S. ambassador to the United Nations on Friday after Russia attacked and seized a nuclear power plant in Ukraine.
Buildings at the Sobraninskia plant, the largest in Europe, were damaged after it was hit by shelling. The United Nations nuclear watchdog, the International Atomic Agency, says that none of the safety systems at the plant were affected and there was no release of radioactive material. That's your world news from BBC. Samoa, here's the weather. Friday night through Sunday, mostly cloudy, scattered showers, lows around 79, highs near 90, northeast winds up to 10 miles per hour. Sunday night through Monday night, partly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs near 90. And Tuesday through Thursday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s. And that's your weather. In anticipation of a large turnout tomorrow for the drive-through vaccination at the Tafuna Airport, the Department of Public Safety wishes to advise drivers that unless you're driving to the airport for vaccination, avoid the Nauli to the airport road and the Ili to airport road, especially the areas from McDonald's to the airport and the stadium to the airport. All traffic from the east going to the airport for vaccination will be rerouted westwards past the McDonald's, then into the Dewar parking lot and to the OMV parking lot. Similarly, all traffic from the west heading to the airport will be rerouted into the OMV parking lot and back out to the main road to the airport. Thank you for your cooperation and understanding. Once again, in anticipation of a large turnout tomorrow for the drive-through vaccination at Tafuna Airport, TPS wishes to advise drivers that unless you're driving to the airport for vaccination, avoid the Nauli to the airport road and the Ili to airport road, especially the areas from McDonald's to the airport and the stadium to the airport. All traffic from the east going to the airport for vaccination will be rerouted westward past the McDonald's, then into the Dewar parking lot and to the OMV parking lot. Similarly, all traffic from the west heading to the airport will be routed into the OMV parking lot and back out to the main road to the airport. Thank you for your cooperation and understanding. Public service announcement: distribution of food stamp benefits for March. The Department of Human and Social Services is pleased to announce that Governor Limanu Maunga, Lieutenant Governor Talawinga Ale, and the COVID-19 Task Force approved our request to resume the distribution of ASNAP benefits under strict precautionary measures to prevent the spread of the coronavirus and to comply with restrictions set forth under the Declaration of Ongoing Public Health Emergency and State of Emergency. The American Samoa Nutrition Assistance Program, or ASNAP, will distribute food stamp benefits as follows. Food stamp benefits will be delivered to the homes of participants who are 7 years of age and older without an authorized representative, participants with mobility limitations without an authorized representative, and participants with high-risk underlying medical conditions without an authorized representative who request. Participants who change their telephone numbers must call the ASNAP to update their contact information for home delivery purposes. All other participants must pick up their food stamps at the ASNAP office in Utulei by alphabetical order starting Tuesday, March 8, 2022. To comply with a requirement from the COVID-19 Task Force of limiting service to 100 participants per day, the following precautionary measures will be strictly enforced by the Department of Public Safety and DHSS. Only individuals with ASNAP IDs will be allowed and served at the ASNAP building. Individuals without ASNAP ID cards will be turned away. A maximum of 10 people will be allowed to enter the ASNAP building at a time. No children will be allowed at the ASNAP office and premises when picking up benefits. Social distancing, including separating individuals by 6 feet apart, will be strongly enforced. Chairs will be set up 6 feet apart under tents that are in the front of the ASNAP building. Individuals standing in lines must also adhere to the same rule. Individuals showing flu-like symptoms, fever, coughing, sneezing, etc., will be turned away and will not be served. They will be required to call the ASNAP office a day in advance to assign an authorized representative to pick up their benefits. We will only serve participants with an active certification period. Participants whose certification periods expired in February 2022 will be advised of what to do at a later time.
The parking lot will be served only for people with special needs and the elderly. Here is the distribution schedule for March 2022. March 8, 2022, last names beginning with G to Josefa. March 9, 2022, last names beginning with Josefo to KUR. March 10, 2022, last names beginning with LAA to LEGE. March 11, 2022, last names beginning with LEIA to LIU. March 12, 2022, last names beginning with LIUA to MAILA. March 13, 2022, last names beginning with MAILE to MATAIT. March 14, 2022, last names beginning with MATAL to MOLIG. March 15, 2022, last names beginning with MOMOE to OMA. March 16, 2022, last names beginning with PIO to SALAN. March 17, 2022, last names beginning with SALAPU to SEIUL. March 18, 2022, last names beginning with SELE to SITA. March 19, 2022, last names beginning with SITI to TALATA. March 20th, 2022, last names beginning with TALAU to TEON. March 21st, 2022, last names beginning with TEOP to TUES. March 22nd, 2022, last names beginning with TUFE to TY. March 23rd, 2022, last names beginning with U, V, W, X, Y, and Z. March 24th, 2022, last names beginning with A to ALE. March 25th, 2022, last names beginning with ALF to ATONI. March 26th, 2022, last names beginning with ATU to CORR. March 27th, 2022, last names beginning with COUL to EVE. March 28th, 2022, last names beginning with FAA to FAMALIE. March 29th, 2022, last names beginning with FAIMA to FETAI. March 30th, 2022, last names beginning with FETALA to FUTI. March 31st, 2022 is open to recipients who missed their assigned day. For more information, please call the ASNAP office at 633-7720. This is an important announcement from the Department of Education. The American Samoa Department of Education is pleased to announce that it will implement a food coupon assistance program for all students attending public and private schools in American Samoa. The food coupons will be issued starting Wednesday, March 9 at 8 a.m. at the Student School of Attendance. Each student will receive a one-time food coupon assistance in the amount of $200 to assist with the purchase of food items during the Code Red Declaration. Absolutely no students are allowed at the school pickup sites. Only one parent or legal guardian on record with the department is approved to pick up the coupons from their children's school. All parents and legal guardians are reminded to please wear a mask properly, practice social distancing, and sanitize hands at all times to ensure safety for all. Respectfully, Talawenga Dr. Samasonia Saeli, Director of Education.